喂，各位，我啱啱收到通知，我哋而家要企起身啦。啊，真係鬆一口氣，但係仲係好口渴。老友，我希望我哋可以去公園行下，或者做下運動更好。驚就唔會發生啦。我收到命令要彎低身執起個購物袋喎。雜貨店乜嘢啊？我嘅水呢？嗰個包包有幾重啊？我哋馬上就會知道啦。彎腰，3、2、1，呢個唔啱啊！我幾時先入到水？導演幫我哋啦！但我已經開始幫手啦。我哋嚟搬運呢批貨物，臀部肌肉收緊。呢太重啦，我真係好抱歉。They call me the scary hernia. I live in your desk. When your life is sedentary and muscles are weak, irritating all around me. I push the sciatic nerve and later go down the leg to bring the stress and the pain. Which of the legs will be the one that gets very stressed? Maybe right, maybe left. Tell me which one will be. 我哋呢度發生咩事？你條友今次大鑊啦！呢個要6至12個月先恢復到，寫低呢個幾乎冇停過。係。水源好充足，唔好坐太耐，要間中喐下，姿勢護理，以及為期6個月嘅物理治療。